Hello students, good morning. Welcome to the class. So today I am going to explain about the very important concept, that is frequency distribution. Actually it is very important question, and it is a problem oriented topic. It is a problem oriented topic and very important question agide. 2 marks, 4 marks as well as the 6 marks ke baruವಂತ important topic agide. Let me first clear about what do you mean by frequency distribution. So frequency distribution means it is a method of classifying raw data of a quantitative variable is known as the frequency distribution. So frequency distribution means it is a method of classifying raw data of a quantitative variable. Is known as the frequency distribution. So frequency distribution adu ಒಂದು raw data na classify ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನೇ frequency distribution ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ರಾ ಡೇಟಾ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೂಲಕ ರಾ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 1 mark. ಸೊ 1 mark ಬರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ is known as the frequency distribution ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ frequency distribution. Concepts of frequency distribution. So already ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. Class interval means the difference between the upper class limit and the lower class limit of a classes is known as the class interval. So class interval adu the difference between the upper class limit and the lower class limit. Upper class limit ಮತ್ತು lower class limit ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರಾ? 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 30 to 40. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 10 is the upper limit, 0 is the lower limit. In the second class interval, 20 is the upper limit, 10 is the lower limit. Third one, 30 is the upper limit, 20 is the lower limit. So the difference between the upper limit and the lower limit in the classes is known as the class interval. For example, okay, for example class interval 5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 0 to 5, 0 to 1, 2, 3, 4, 5. So 5 differences. Next to 5 to 10. 5 already count ಆಗಿದೆ. So 6, 7, 8, 9, 10 ಅಲ್ಲಿ 5 difference. Next to 10 to 15. So 10 ಇಲ್ಲಿ already count ಆಗಿದೆ. So 10 will be to 11, 12, 13, 14, 15. So 5 difference. So 5 ಅಂದ್ರೆ 5 difference ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ನೋಡಿ. 0, 1, 2, 0 ಬಿಟ್ಟು 1, 2, 3, 4, 5 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ 6 to 10 ಹಾಗೆ 5 difference ತಗೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ 3 difference. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾಗ 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9. 4 ಇರೋದ್ರೆ 0 to 4, 4 to 8 ಹಾಗೆ 4 difference ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದು the difference between the upper class limit and the lower class limit in the class is known as the class interval. So 10 ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30, 30 to 40 ಹೋಗ್ತೀರಾ. 5 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, 3 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ, 4 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ನೋಡಿ 0 to 10 ಅಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು 10. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 11 ಇಂದ 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 21 ಇಂದ 30, ಇಲ್ಲಿ 31 ಇಂದ 40. ಹಾಗೆ 10 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is class frequency. So second important concept is class frequency. So class frequency means the number of value in a particular classes is known as the class frequency. So class frequency means the number of values in a particular classes is known as the class frequency. So number of class frequency ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 or 30 to 40 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ 10 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು 10 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ 0 to 10 ಅಲ್ಲಿ, ಈ 0 to 10 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 5 ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಬಂದ್ರೆ 3 ತಗೋತೀರಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಬಂದ್ರೆ 8, ಇಲ್ಲ 2 ಬಂದ್ರೆ 2, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಬಂದ್ರೆ 4. ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ is known as the class frequency. So example ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is class limit. It is very important in one mark question ಕೇಳಿದ್ರೆ what do you mean by class limit ಅಂತ. So class limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two ends of a classes is known as the class limit or class width. So class limit means two ends of a classes, okay, is called the class limit or class width. So class limit ಅನ್ನೋದು two ends of a classes. Okay, for example ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 10 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್. ಈ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ
higher class limit ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈ 0 ನ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ lower class limit. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು 0 to 10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಅದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಅನ್ನೋದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ 50 to 60, ಇದರಲ್ಲಿ 60 is the higher class limit ಆಗಿರುತ್ತೆ, 50 is the lower class limit ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 70 to 80 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ 70 is the lower class limit, 80 is the higher class limit. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 to 5 ತಗೋತೀವಿ. 5 is the higher class limit, 0 is the lower class limit. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ is known as the class limit. It is also known as the class width. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದದು 0 to 10 ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 is the higher class limit ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 is the lower class limit. Okay, so note it down. So next fourth one is midpoint. It is very important in 2 marks. 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ what do you mean by midpoint and write the formula of the midpoint. midpoint ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ midpoint ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. 2 marks ಗೆ very important question ಆಗಿದೆ. So midpoint means the middle value of the classes or class limit or the middle value of the class width is known as the midpoint. So midpoint means middle value of the class width is known as the midpoint or class limit. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ m equals upper class limit plus lower class limit divided by 2. okay, upper class limit plus lower class limit na ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ L2 plus L1 divided by 2. ಸೊ L2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, L1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ M ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, L2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, L1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to 20 ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ 10 to 20 ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m equals L2 plus L1 divided by 2. ಸೊ m equals L2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. 10 to 20 ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು, 20 is the upper class limit. ಸೊ 20 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು 10, ಸೊ 10 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ m equals 20 plus 10 30 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, m equals 15. ಸೊ 15 is the midpoint. 30 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 15. ಸೊ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ 0 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
formula ಬರ್ಕೋತೀವಿ. m equals L2 plus L1 divided by 2. m equals L2 lower upper limit ಯಾವುದು 10 plus lower limit ಯಾವುದು 0 divided by 2. Next m equals 10 plus 0 10 divided by 2. Next m midpoint equals 10 divided by 2 equals 5. So ಈಗ find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ midpoint ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So very important question 2 marks. So midpoint means middle value of the class width or class limit is known as the midpoint. Midpoint formula is m equals L2 plus L1 divided by 2. So m means midpoint, L2 means upper class limit, L1 means lower class limit divided by 2. ಹೀಗೆ midpoint identify ಮಾಡುವಂತ formula. Okay, now understood? Note it down. The last is range. Range. It is also very important in 1 mark. Okay. Range means the difference between the largest value and the smallest value is known as the range. So range means the difference between the largest value and smallest value is known as the range. Range is also known as the class range ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀತೀವಿ. So range ಅದು the difference between the largest value and the smallest value is known as the range ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Range can be calculated as R equals L minus S. This is the formula of the range. So ಇದು range calculate ಮಾಡಂತ formula. In the formula R equals range, L equals largest value, S is the smallest value. Okay, this formula R equals L minus S anta. R and the range, L and the largest value or largest item, S is the smallest value or smallest item. For example, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 10 to 20. ಈ 10 to 20 ಗೆ ರೇಂಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. R equals L minus S ಅಂತ. R equals L ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 20 ಮತ್ತೆ 10 ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, 20 is the largest value, minus ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, 10. So R equals 20 minus 10 is the range. So this ಹಿಂಗೆ range ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 20 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 20 to 40 ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 20 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R equals L minus S. R equals L means largest value. In the class interval, what is the largest value? 40 is the largest value. S means smallest value. So smallest value is 20. So range is 40 minus 20 equals 20. So here range na calculate ಮಾಡಿ. So range means the difference between the largest value or largest item and smallest value or smallest item is known as the range. Range is also known as the class range. Range formula is R equals L minus S. In the formula, R represents the range, L represents largest value, S represent smallest value. These are all the important concepts of the frequency distribution. So very important concepts ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ 1 marks 2 marks questions ಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. So note it down carefully. In the today class we discuss about frequency distribution and concepts of the frequency distribution. So frequency distribution is a method of classifying raw data of a quantitative variable is known as the frequency distribution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is class limit, fourth
fourth one midpoint, fifth one range. So these are all very important concepts in 1 marks and 2 marks. In the next class we discuss about the problems on frequency distribution. Thank you.